and welcome to Sandpaper. বহুত দিনৰ মূৰত মই আপোনালোকৰ ৰশ্মিতা বা and welcome back to the channel. So, যোনসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক প্ৰথমবাৰ দেখিছে মোৰ কথা অকণমান জনাই দিওঁ. I am Ashmita Rekha Bora. I was ranked 9 Assam Land and Revenue Services APSC 2019 batch. যোনটো মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত ক্লিয়াৰ কৰিছিলো. তাৰপিছত 2019 পৰা 2024 লৈকে I was with Government of Assam as a circle officer and an executive magistrate. 2024 June I resigned from my services, started Sandpaper. এতিয়া আপোনালোকৰ লগত Sandpaperৰ জৰিয়তে জড়িত হৈ আছো. So result ওলাই গ'ল and resultor পিছত ধীৰে কিবাকিবি হ'ল, a lot of celebrations, a lot of introspections. কিছুমানে ফুৰিব গুচি গ'ল, মইতো যোনসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ তাত আহি পেলাই সুধিছে কি এতিয়া কি কৰিম মেম, মইতো ফুৰিব যাব ছাজেষ্ট কৰিছো. A lot of you took some time off. কিছুমানে straight jump কৰিছে into the পঢ়াই. But যোৱাকালি marks আহি গ'ল and it has shown us a clear picture. আমাৰ কাৰণে marks বোৰ বহুত বেছি surprising নাছিলে, যেনেকুৱা expect কৰিছিলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব বুলি হেনেকুৱাকে পাইছে. Expect কৰিছিলো কি GS 3 is going to be a little complicated for all, হেতুটো সবে expect কৰিছিলে চাগে. So হেনেকুৱা অলপ হৈছে, নোহোৱা নহয়. But then some expected things also happened, যেনেকে especially Sandpaper students have done splendid in ethics and essay as expected. like pani mein aag, splendid result তেওঁলোকে কৰিছে ethics and essay especially. And bakit generic আমি changes দেখা পাইছো. We have got students june ebar interview le qualify nai kora, but they have said that they have improved up to 121 marks. 121 marks in one attempt. তেওঁলোকে আমাৰ লগত mains answer writing লৈছে. So this time again they are coming back to Akshay. So just by changing the structure, they have said to me, মই গম নাপাও আগত তেওঁলোকে কি পাইছিলে, but they have said যে তেওঁলোকে 121 marks improve কৰিছে, 91 marks improve কৰিছে, কোনবাই 81 marks improve কৰিছে, কোনবাই 88 marks improve কৰিছে. But this is the level of improvement that they have seen in their own attempts. So obviously যদি one attempt 1 to 1 marks improve কৰি দিব পাৰিছে, another attempt I think it's going to just work out for them. But marks এ কিছুমান আপোনাক reality show কৰিছে, which we need to learn today. So আজি topic হয় stop failing APSC most common errors in APSC mains, যোনটো আমি analyze কৰি পাইছো after looking at students marks, after talking to them তেওঁলোকে কেনেকুৱা perform কৰিছে গোটে বস্তুটো analyze কৰি আমি কি পাইছো today we will present. But before going to that, today we are going to see what is your mark sheet meaning, what your mark sheets mean. কেনেকুৱা range or marks পালে আপুনি কেনেকুৱা understand কৰিব লাগে. Here I am showing 3 type of mark sheets. Okay, this is just a type. Please understand যে একদম 2 pointer কথাই মই কোৱা নাই. This is a type and the range of mark sheet that I am showing you. This is the first range of mark sheet that reached me. Not my student right now, but মোৰ initiative of student asile তেওঁ. This is the type of marks that have been received. So তেওঁ essay 154 paise, 154 to ঠিকে বুলি মই ভাবো, it's an average mark, not very good, not very bad, average. GS1 96 paise, and I don't know whether you have observed or not, but ever GS1 bhalei marks paise lora sori milake. Like overall good marks only people have got, 100 plus to generically poae goise. So if you have not received 100 plus mark in GS1, paper to bhale asile, tough asile, not very easy, কিন্তু checking to all of pan bhal hua boli moi bhabu. So hekarne generically bhal marks e paise GS1 ot manhe. So jodi GS1 ot you have not touched 100, tar mane you need some help. You need some help in writing your answer, you need some help in content, you need some help in writing, you need some help overall. That's what GS2 paise 63, GS3 paise 73, GS4 paise 96, GS5 paise 90. So overall, all of his marks are double digit marks. Okay, all of his marks are double digit marks. So you fall to the category of students june double digit mark ot stick kori ase, like this was the person's third mains. Okay, this was third mains. So jodi you are stuck in double digit marks, especially 63 73 like that, jodi double digit mark ot apuni atki ase,
This very sincerely means that you need to improve both your content, your answer writing, and your foundation as well. Okay? Your foundation as well. Apuni nijor basics ole ghuri jabo lagibo. You will have to go back to your basics, especially 63 and 73. Eto eta range hoy. You will identify by yourself ki apuni jodi gute gite subject double digit or pori ase tar mane you need to change your basics, and you need to desperately work on your answer writing. You need to desperately work on your content, and especially jodi etu apunar first mains nasile. Jodi first mains hoy ma buji pao, first mains ot manhe trial and error kore, not a biggie. Kintu jodi eta apnar second mains asile, third mains asile, this very very seriously screams theory koise ki get help. Aji ejon student amar yale ahisile. I'm so glad that he came. This was his third attempt. Okay, it is the marks below 100, and the kind of answers he was writing. Aji jetia moi teok dekhualo ki jetia apunak dipor bilor kotha hudi ase, apuni sandubi bilor kotha likhi ase. So ebur bostu horu bostu. I am asking, the question was asking him about socio-cultural role of women, and he is writing about the result or the impact on women. Okay, small bostu. Khali teo kotha tu hol ki ei bostu to teo anguliyai dibo pora kunu nasile. Teo tar homoy crunch asile. At that time he was very busy because he was working in some private job. Because jetia teo nije sai ase, and he was someone jone peer analysis kori asile. So teo ketaman bostu koise which is right. Jeneke teo koise ki peer keneke janibo, peer to ekekita bhuloke kori ase, precisely why the things are not working out for both of them. Jun friend hoy jak dekhwai ase teo hetoi gondogol kori ase, aru junjon student aise teo eketai gondogol kori ase. Then next of all, he also said one thing which is actually very important. Teo koise ki ketaba friend de directly kobole beya pai. Sometimes they don't find je mane moi koi dile beya pabo niki kenabake. Maybe true, maybe not true. So hey bostu tu ki hoy last ot goi pelai it costed him 3 attempts. Two mains and 3 attempts. And finally, here we are hoping to improve, because jodi you are writing more than one mains, tar mane aapka dimag is very sharp, because apne prelims bare clear kori ase. But here, when it comes to your analysis, when it comes to your foundation, when it comes to your answer writing, apunak heavily help lage. You need help, because jodi duta tinta you are getting 63, 73, tar mane it is screaming je get help. It is screaming je get help. Get credible help. And in this case, you will have to work on all three. You'll have to work on your core, that is foundation, apunar basic information. You will have to work on your answer writing, very very importantly, and you have to work on your content enrichment. Tinta apuni simultaneously koribo lagibo. All three you will have to do. This is what is the first type of answer sheets analysis. This is the second type of answer. Jo dhorok apuni you have gotten a mix of double digits and the triple digits mix, and apuni kunu to paper on sixer mara nai. I call it sixer mane ki ekdom apni phali dile pani mein aag, ekdom bole apni ekdom jui lagai dile, that I call a sixer. Je apuni averagely sabote 100 or 90 enuka berar mix paise, কিন্তু আপনি কোনো এখন দুখন পেপারত সিক্সার মারা নাই, আপনি কোনো এখন দুখন পেপারত ফালি দিয়া নাই, পানি মে আগ লগোৱা নাই. So this is the second category of your paper. 639 paise. I think OBC category asile teo. So অলপমান থাকিছে from getting selected for interviews. Okay, from getting selected for interviews. Rank ke liye Delhi Duraj. But the point is ki teo beya kora nai. He's done good. He has done very good. 155 in essay, GS 1 at 99, GS 200, GS 3 at 92. The GS 3 at 92, a lot of toppers of KBC paise teo. GS 4 at 103, GS 5 at 90. I don't know why GS 5 at a lot of students have not done well. Maybe heri hol neki taken aback hoi gol, beleg kiba kibi ahi gol, random assortment of questions ahi gol. So ekane sake etuk level of tension hoi gol. But the point is that essay bhale paise, he has gotten good mark only, 155 is average. Baki bilakot teo olopman aru work koribo lagibo.
তেওঁ অলপমান আৰু ওয়ার্ক কৰিব লাগিব এনুকা কেছত your answer writing is okay. I don't think your answer writing has like very big flaws. Apuni bhale answer writing korise. Kintu in this case you will have to work on content enrichment. You will have to work on content enrichment and also of course answer writing on kam koribo lagibo, but your foundations are clear. Enuka nohoy ki you will have to go back to your basics. Moi enuka na bhabu. Jodi apuni 99 100 92 103 90 enuka ke paise, your foundations are clear. Enuka nohoy ki apni apna core ok ako visit koribo lage na lage. Foundation thike ase apni parise. You will have to work on content enrichment. Content enrichment mane ki code apni diagram code poribo, code apni diagram full stop bodlabo, code apni table banabo, code apni pie chart banabo, code apni bar diagram banabo, code apni map banabo, code apni flow chart banabo, code ki banabo. That is nothing but content enrichment. Code apni article mention koribo, code apni laws mention koribo, code judgments mention koribo, code data mention koribo, code source mention koribo, code definition mention koribo. So all this is nothing but content enrichment. Aru content enrichment bole jeti amar kom, I am talking about the topics like internal security, international relation, governance, tarpisot ethics. These 4 things. Kiba miss koriso? Nine. Disaster management. Disaster management. These are the 5 topics I think you desperately need to amp up, because these are the 5 topics bahut manhe minor topic boli bhabe, kintu tate sob khela kheli dia jay during mains. So GS 3 teo bhale marks paise. I have seen people doing much worse. Bhale marks paise, 92 is not bad, it's good. Kintu baki bilakot teo at least plus 15 eta gutabo try koribo lagibo if he wants to get a top cadre. Jodi teo top cadre lobo bisarise, tetia hole attempt koribo lagibo ki plus 15 poa jao. Attempt, we will have to attempt. Pao na pao etu beleg kotha, kintu ami try koribo lagibo ki we are getting at least plus 15, at least plus 15. Ketia ami either we will have to get plus 15 in all the papers, nohole ami dukhon man paper ok 6er maribo lagibo, dukhon tinikhon paper ami 6er maribo lagibo. 6er mane pani me ag, ekdom pani me ag lagai dise apuni, ekdom jui kori dise, phali dise apuni. দুখন মিনিমাম পেপাৰত আপুনি পানী মেয়াগ লগাব লাগিব, তেতিয়া বাকি বিলাকৰ যদি আপুনি 115 114 112 এনেকা নেপায়ো চলি যাব। কিন্তু যদি আপুনি পানী মেয়াগ লগোৱা নাই, if you have not মানে 6er মাৰা নাই, তেতিয়া হলে on an average you will have to get plus 15. At least try to get plus 15 so you get cadre of your choice. Done. So এইটোত মই কি কলো, এইখন যদি মার্কশিট আপোনাৰ হয়, your foundations are fine. Work on content enrichment, work on content enrichment, work on answer writing. Very desperately work on answer writing. Egita upor apni kaam koro, you'll be fine. Next, these are the ranker category. This is an ACS ranker and this is a AFS ranker. Both students of sandpaper. So mane juntu paisu moi randomly apnalok dekhwaisu. Eta bostu common ami dekha pao. This I am very glad je 6er marise in essay paper. Both SES marise and AFS marise. 6er paper, essay paper. एजने 194 paise, एजन 191 paise. So जो पढ़ाया है sandpaper system is working बोली तो मैं बुझी पाइसो. Because this is not only their mark sheet, this is also my mark sheet. This is also my mark sheet. क्योंकि की पढ़ाइसो, की लिखिसे लड़ा सोलिए, यार पर गम पोआ जाए. So 194 is पानी में आग. मैं तो पानी में आग बोली गौड़े, मैंने फाली दिले आरो. तुम फाली सिली एकदम किबा करी दिले, जुई लगाई दिले, हाँ? चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस दी दिले. SMA मारिले 6er, एफालेও SMA मारिले 6er, হয়নে? আৰু সেকেন্ড চুম্মেশ্বৰী পারফরম্যান্স দি দিলে GS1 ত, আৰু এটা 6er মাৰিলে, আৰু এটা 6er মাৰিলে 126, আৰু এটা 6er মাৰিলে, হয়নে? সো দুখন পেপাৰত তেওঁলোকে মিলি মাৰি দিলে 6er, এখনত 194 পাই গৈছে. Imagine the difference between someone who has gotten a 150. 150 বেয়া নহয়, 150 average হয়. যদি 150 কে আপনি তলত পাইছে, তেতিয়া হলে there is huge scope to amp it up. যদি আপনি 150 পাইছে, ভাল, good. কিন্তু 150 কে যদি আপনি উপৰত পাইছে, that is above average. মই কোনবাই আজি মুগে মাত্ৰ ethics ক্লাছত কৈছে কি 203 205 ও শুনা পাইছে, very good.
কিন্তু 194 আৰু 191 যেতিয়া আপুনি পাই গ'ল এসে তাৰ মানে কোনবা এজন জুনে ধৰক 150 পাইছে তেওঁৰ পাটো আপুনি অটোমেটিক্যালি 44 মাৰ্কস বেছি হৈ গ'ল অটোমেটিক্যালি ইমাজিন 44 মাৰ্কস 44 মাৰ্কস এও 41 মাৰ্কস 41 মাৰ্কস কম 41 মাৰ্কস 44 মাৰ্কস ইমাজিন 44 মাৰ্কস এইজন যে আমাৰ স্টুডেন্ট তেওঁ 155 পাইছে তেওঁ কৈছে তেওঁ লাস্ট টাইম কিবা some 85 নে 84 নে কিবা পাইছিলে এবাৰ তেওঁ 155 পাইছে অটোমেটিক্যালি তেওঁ ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈ গৈছে 126 and 130 মই কৈছো GS1 ত ভাল মাৰ্কস দিছে তাৰ মানে জুনে ভালকে GS1 লিখিছে তেওঁলোকে ভাল মাৰ্কসে পাইছে imagine this with someone who have got 101 লগে লগে প্লাস 30 হৈ গল লগে লগে প্লাস 26 হৈ গল 44 ৰ বঢ়তৰি এই যে ৰেসত লিড লয় 44 মাৰ্কসৰ লিড ললে সেকেন্ড পেপাৰত 30 মাৰ্কসৰ লিড ললে মানে অলৰেডি তেওঁ 74 মাৰ্কসৰ লিডত আছে আৰু এও অলৰেডি কিমান এটো হল 41 প্লাস 26 67 মাৰ্কসৰ লিডত আছে তেওঁ অলৰেডি 67 মাৰ্কসৰ লিডত আছে এটো এটা ৰেস প্ৰথম দৌৰতে কোনবাই 75 মাৰ্কসৰ লিড লৈ লৈছে and কোনবাই 67 মাৰ্কসৰ লিড লৈ লৈছে এতিয়া আপোনালোকে এই লিড টু বিট কৰিব লাগিব so it is very important ki apni try korok ki dukhon ace paper select korok ki ei dukhon paper to moi phalibo paru ekdom phali sili dim ar ei dukhon paper ot moi marim sixer marim baki ekhon tetia moi 115 or karne jodi strive koru moi try korim ki moi strive koru moi 115 pabo karne kintu jodi moi kenebake ne pauge tetia holeo moi bahut beshi loss khabo nelage okay tar bisot GS2 আহিলে GS2 বাৰো অন এন এভাৰেজ কমেই দিছে বুলি মই শুনিছো 99 পাইছে 104 পাইছে ঠিক আছে নট ব্যাড নরমাল কিন্তু বিকজ এসএ আৰু GS1 ৰ ইমান ডাঙৰ সিক্সাৰ মাৰিছে প্লাস GS4 ত চেন্টাৰ পেপাৰ লাৰ্জলি GS4 ত 115 ৰ পৰা 125 ৰ ৰেঞ্জত পাইছে অলমোস্ট সবে সো মানে GS4 ত তেওঁ আৰু এটা সিক্সাৰ মাৰি দিছে ঠিক আছে বাৰু GS2 ত চাও GS2 104 GS3 মই কি কম সবে কমে পাইছে GS3 হয়নে 88 96 বেয়া পোৱা নাই AFS এ বেয়া পোৱা নাই it's got good marks only it's good maybe could have done better but ठीक है at the end of the day cadre अपना choice का मिला है so good so GS2 और GS3 especially GS3 বহুত মানুহে সাফার কৰিছে GS3 বহুত মানুহে সাফার কৰিছে কিন্তু অকল নোপোৱা কিজনে নহয় ৰ্যাঙ্কাৰ্স সকলেও GS3 মাৰ্ক খাইছে এটো হল GS3 এটো হল GS3 ৰ্যাঙ্কাৰ্স সকলেও GS3 মাৰ্ক খাইছে এনেকুৱা নহয় কি ৰ্যাঙ্কাৰ্স সকলে GS3 ফালে দিছে এতিয়া এ ৰ্যাঙ্কাৰ GS3 আমি ইন্টাৰভিউলে সিলেক্ট নোহোৱা লৰাছলিতকে কম পাইছে বাট ইটস অল ৰাইট বিকজ তেওঁ প্ৰথম ৰেসতে জুনটো লিড প্ৰথম ৰেসতে গুটালে ফালি দিলে তম ফালি দিলে হয়নে সো হে লিড টু আপুনি কোনবা দুখন তিনিখন পেপাৰত গুটাবলে ট্ৰাই কৰক যে GS2 আৰু GS3 অন এন এভাৰেজ সবৰে একে টাইপৰ আহিছে কোবলে একো নাই তাত ঠিক আছে GS3 টোৱে সবতছে বেছি ডিসাইডিং ফ্যাক্টৰ বুলি মই ভাবো কিছুমান লৰাছলি 70s অটো পাইছে যেনেকৈ আমি ফাৰ্স্ট পেপাৰখনত চালো 70s অত পাইছে but I don't know GS2 में कैसे इतना खराब हो गया but GS3 73 পাইছে not surprising কিন্তু GS3 টো অকল এজনৰ বেয়া হোৱা নাই GS3 টো সবৰে বেয়া হৈছে so hey GS3 খন যে বেয়া হ'ল we will have to counter it with something Junto in this case happened with GS4 ethics another sixer phali dile 118 in ethics is not less 125 loke amar students e paise I have seen that 126 u paise that also I have seen so hey 125 126 118 not a small thing tade 105 paise could have done better but you know kyo and 109 and 99 yate khai gol he je junto lead lole hetu olopman neutralize hoi gol he lead ot এখানে ইয়াত অলপমান কমি গল 721 738 বাট আমি এটো বুজি পালো আৰু এটা ৰ্যাঙ্কাৰ মই দেখাম বুলি ভাবি আছিলো বাট তেওঁ লিখি পেলাই দিছে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি দিয়া নাই তো তেওঁ এভাৰেজ মাৰ্ক পাইছে যত সবতে 112 পৰা 118 ৰ মাজত তেওঁ মাৰ্কস পাইছে অলমোস্ট অল দ্য পেপাৰস কোনবা এখন পেপাৰত তেওঁ 10 সামথিং পাইছে বাট তেওঁ মানে এনেকুৱাকে সিক্সাৰ মাৰা নাই he also got into AFS তেওঁ সিক্সাৰ মাৰা নাই কিন্তু তেওঁ অন এন এভাৰেজ সব ভাল তেওঁ মানে ডাবল সিঙ্গলস ভাল লৈছে
and he has gotten between 112 to 118 in all papers except one. I think I forgot which paper it was. I think GS3 asile 104 ne kiba eta paise, but except that sobate teo 112 pa 118 paise and he has gotten inside AFS. So jodi apuni sixer mara nai, jodi apuni ekdom enuka dhoroner sixer bur apuni mara nai, tetia hole apuni ensure koribo lagibo ki apuni at least every paper, in every paper you have gotten around 112 to 115. Try korok. Every paper jetia 112 to 115 strive koribo, etia at least 110 to rokhibo, 112 to 115. Try korok to get that. Ar jodi apni enuka sixer marise, tetia belak kotha, tetia okay, it will be fine. But sixer jiman bor paper at maribo pare himan bhal, jodi sixer mara nai tetia hole 112 pa 115 loke we will have to try to achieve. Tetia ami eta safe zone ot thakim, we will be in a safe zone, hetu ami buji palo. So jodi apni category 1 ot belong kore tetia hole core and foundation, answer writing, content enrichment, all three you will have to work. Content enrichment, answer writing work kore jodi apni category 2 ot belong kore, jot adha dhorok na double digit and adha triple digit ot ase, and rankers bilake kenuka marks paise apunalokok moi dekhwalo. Okay, now different mark sheets e apunar kuntu level or problem bor denote kore, etu to apnaloke bujiu pale. Now along with what did we get by analyzing your mark sheet, kisman ami common error dhurbo parisu. We have found some common error as well, junto across papers lora swaliye bhul korise বুলি আমি দেখা পাইছো। আৰু আমি এই স্যাম্পল স্পেচটো কেনেকৈ পাইছো, যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আহিছে আমাৰ লগত কথা পাতিছে, when they have expressed কি এইটো কোৱেশ্চনত তেওঁলোকে অসুবিধা পাইছে, সো সেইবোৰ এনালাইসিস কৰি আমি কিছুমান ব্ৰড প্ৰবলেম বুজি পাইছো। এন্ড এই ব্ৰড প্ৰবলেম কেইটা most commonly আপোনালোকে জানেই চাগে। The first problem that I found is misrepresentation of the essay, misrepresenting the essay. The number 2 is not satisfying the demand of the question, not satisfying the demand and not completing the paper. এই লাস্টৰ কথা অলপমান পাতিলো, এইটো কথা চাগে মই বহুত বাৰ কৈছো, but I have not come across any topper who has not completed their paper. মই এনেকুৱা টপাৰ আজিলৈকে পোৱাই নাই যোনে নিজৰ পেপাৰখন কমপ্লিট কৰা নাই। যদি কোনোবাই আপোনালোকক কৈছে কি তেওঁ টপাৰ হয় কিন্তু তেওঁ পেপাৰখন কমপ্লিট নকৰাকে টপাৰ হৈছে, there is a huge doubt on whatever is being said. There is a huge doubt. যদি কোনোবাই আপোনাক কৈছে মই 5টা প্ৰশ্ন কৰাই নাই, কোনোবাই যদি আপোনাক কৈছে 3টা প্ৰশ্ন কৰাই নাই, প্লিজ আন্ডাৰস্ট্যান্ড যে at the end of the day this is a race. This is a race. All of you are going towards the same chair, all of you are going towards the same post. So 5টা কৰা নাই 3টা কৰা নাই to কিমান বিশ্বখনীয় কথা হয় হেতুৰ ওপৰত মোৰ অলপ ডাউট আছে। I as a teacher have not come across any student who have not completed the paper. Completion of paper 100% is almost compulsory. Almost compulsory. Enuka students ase jone likhi pela kati thoi ahise, hetu kotha moi koa nai, but you have to 100% complete your paper, 100% attempt the questions. Apuni paper complete koratu almost compulsory hoy. Now let us see the first point, misrepresentation of the essay. Things paper wise. Okay, look at things paper wise. মই পেপাৰ ওয়াইজ জি নোটিস কৰিছো ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি পেলাই, আৰু এতিয়া যেতিয়া মই মাৰ্কছৰ প্যাটাৰ্নটো এনালাইজ কৰিছো, মাৰ্কছৰ প্যাটাৰ্নটো এনালাইসিস কৰি পেলাই মই জি বুজি পাইছো, হেতু মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছো। There might be certain anomalies, এনুকা হ'ব পাৰে কি মই যোনটো কথা কৈছো হেতু 100% correct accurate নহব পাৰে। There might be some exceptions, there might be people june etu kora pisotu bhal marks paise, কিন্তু I am telling you from the larger sample space due to my analysis কৰিছো of my own students, of students I have taught across years. So correct হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ লগত মিলিবও পাৰে নিমিলিবও পাৰে, বেছিভাগ মোৰ ষ্টুডেন্টৰ লগত মিলিছে, হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি মই এই এনালাইসিসটো কৰিছো। So be very open minded when you understand ki moi ki koi aso. Okay, now let us move ahead. So prothom essay ami salu, essay as usual side topic or essay ahisile, very normal. Okay, so ebar jonkita essay ahisile hegita mur mote writable essay ahisile, mane enuka kiba bahut dangor bahut complicated enuka nohoy, not very complicated, bahut complicated boli moi na bhabu, not very complicated. But the point is, you have to have deeper understanding of all the topics in order to attempt.
So what we have understood, eta bostu to moi dekha paisu ki can money buy happiness. I don't know whether you guys know it or not. যে philosophical essays are not actually philosophical essays. এটা ট্রেন্ড মই ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত দেখা পাইছো আৰু মই ৰিপেয়াৰ কৰিব ট্ৰাইও কৰিছিলো. I hope যে students have repaired that trend because majority of students in sandpaper have got selected have got in the range of 170 to 190 to 194. So এটা বস্তুটো বুজি পাইছো যদি পঢ়োৱা বস্তুটো লিখিত হৈ আহিছে আপোনালোকে exceptional marks পাব. So can money buy happiness is something যোনটো বহুত ল'ৰা ছোৱালী লিখিছে আৰু আপোনালোকে এনালাইসিস কৰা মানে লিখিছে না এটো আপুনি সেলফ এনালাইসিস কৰি লব. Can money buy happiness দেখাটো এনেকুৱা লাগে কি it's a very philosophical essay. আৰু philosophical essay প্ৰায়ভাগ ল'ৰা ছোৱালী কি ভুল কৰে তেওঁলোকে নিজৰ point of view to নিদিয়াকে they only try to justify the topic with the help of a lot of examples. কেতিয়াবাটো এনেকুৱা হয় কি example কৰি পেলাই তেওঁলোকে 10-12 পেজ খেলাই দিয়ে. If you have done this for can money buy happiness, then I do not think that is the correct way of writing a philosophical essay. A philosophical essay is a GS essay in hiding. A GS essay in hiding. Apuni philosophical essay khon GS or point of view pai likhibo lage. Khali he GS or angle bur beleg beleg hobo lagibo. So if you have gone after examples, there is a probability ki olopman marks apunar komibo pare. Etu gol. Then these two very controversial topics. Juntur upor mur kafi, but I have found a lot of students who has gotten average mark 130 pura 150. I am considering this as an average mark because of small tweaks that they have done in understanding the topic. Etu jodi olop beleke buji pai gole hoy maybe etu pura 170 rasta to beshi dur nasile. Artificial intelligence is today's Frankenstein and beneficiary politics is a hindrance to socio-economic growth. So jetia moi ei proshnoto hudisu ki artificial intelligence is today's Frankenstein to apnalage likhise that did you write both boon and bane duita likhise neki, then obviously 99% people have said yes we have written boon and bane, but kiman percent boon and kiman percent bane hetu keneke gom pabo ki apuni jonkhon essay likhibo is it going to be pro AI or is it going to be anti AI. এটা তো অ্যাঙ্গেল ধৰিব লাগিব কিকি আপোনালোকে এন্টিথিসিস লিখিবও লাগিব just before the climax. হে এন্টিথিসিস টু এটো ডিটারমিন কৰিব কি আপোনাৰ ক্ৰাক্স অফ দ্য ম্যাটাৰ আপুনি কি সাইড চুজ কৰিছে pro AI নে anti AI কি সাইড চুজ কৰিব এটো কোনে ডিসাইড কৰিব আপোনাৰ টপিকটোৱে. Whenever you write a topic it is expected that you agree with the topic. তেতিয়াহে আপুনি থিসিসৰ এগ্ৰিমেন্ট লিখিব আৰু ডিসএগ্ৰিমেন্ট খিনি আপুনি antithesis or likhibo. That's the whole point. So artificial intelligence is today's Frankenstein boli jeti apuni koise tar mane apuni agree korise je bane is more than boon. And jeti apuni ekhon essay likhibo apunar body to a primarily anti AI hobo lagibo. I hope you did it. কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা হৈছে সাম্প্ৰতিক কালৰ মোৰ সংকট বা Frankenstein. The topic is calling AI a monster. So you will have to justify in the body that AI is a monster. I hope you did it. বহুত ল'ৰা ছোৱালী হেতু কৰা নাই. What they did, AI is a boon or bane, homane লিখি থৈ আহিছে. It is expected যে boon will be much lesser than bane because that is the requirement of the topic. Whole topic to লৈ অলপমান হেনুকা এটা controversy হৈছে. যে beneficiary politics is a hindrance to socio-economic growth. If you have accepted যে beneficiary politics is a hindrance to socio-economic growth, it is expected যে আপুনি যোনটো thesis লিখিব সেই thesis টোত আপুনি এই topic টো justify কৰিব যে you are agreeing আপুনি এটো বস্তু agree কৰিছে যে beneficiary politics is a hindrance to socio-economic growth. তাৰ পিছত যোনটো antithesis হ'ব যোনটো আপোনাৰ antithesis হ'ব হে antithesis টোত আপুনি এই পইণ্টটো পা ডিসএগ্ৰি কৰিব কিন্তু thesis is your body, it is your body আৰু এই বডিটোত আপুনি anti beneficiary politics লিখিব লাগিব anti beneficiary politics because কি লিখিছে they are calling beneficiary politics a hindrance to socio-economic growth. So anti beneficiary politics আমি লিখিব লাগিব.
So these are the two topics juntuk loi pelai bahut confusion hoise etut to sobe boon aru bane equal likhi thoi ase. So boon or bane equal likha is not the right way to approach this topic. Boon ami banot ke hodai kom likhibo lagibo because here the topic itself is declaring AI to be a Frankenstein. And if beneficial politics is a hindrance to socio-economic growth, ami bhoy khabo paru ki this might some way come to be not very pro-government. So ebur besi dimagot rakhibo nalage. Once you are not inside the service, you are outside the service, inside the service, you have to be neutral. You have to be neutral. All your answers need to be neutral. All your opinions need to be neutral. All your opinions need to be neutral. আৰু এই বস্তুটোত আপুনি না কাবাক pro ক'ব লাগে না কাবাক anti ক'ব লাগে. You will have to just place your opinion, primarily agreeing যে beneficiary politics is a hindrance to socio-economic growth. Understood? So এই তিনটা টপিকৰ পৰা diversity forms a cornerstone of multiculturalism এটোত বাৰু ইমান interpretationৰ কাৰণে angle open নাই. But AI to loi pela kafi controversy moi dekha paisu lorasoli majot beneficiary politics enuka hobo lagisile and can money buy happiness. I hope you have written a GS essay in this guys. Jodi apni example thopi thoi ahise tete hole there is a probability ki marks kom paise. Let us see the next half. Next half what I don't think ki bahut besi problematic essay aisile. A world without internet, not very problematic. Eto apni paribo eta open to interpretation eku nai. Thesis antithesis ame create korilom. Kinu world without internet me it is your choice. Your choice. You can either be pro internet, positive internet, or you can be anti internet. Eku kotha nai. Because yet a world without internet koise angle is yours. Online learning better than traditional, again open to you. Apni positive likhibo pare, negative likhibo pare, whatever you write eku problem nai. Stereotyping not is ignorance and perception, again eko problem nai. Recent trend in crime by women. I hope on women apni likhi thoi aha nai. But then again etu jodi apni bahut besi asa WhatsApp ba WhatsApp university ba juntu apunar Facebook ba social media ekdom alimony anti alimony ka jhanda lene wale junbur vyakti ba junbur pages ahise june ekdom anti feminist kotha koy বা জুনে একদম মেসেজেস কথা এবু ধৰণৰ যদি আপনি সেন্টিমেন্টস বু পোর্ট্রে কৰি আহিছে দেন বাই বাই कर दो अपनी पोस्ट को because you are supposed to be an officer and এইবিলাক বস্তুৱে আপোনাৰ দিল কি তমন্না তো দেখাই দিয়ে so if you have done something of that kind तो it is expected शायद मार्क्स कम मिलेगा so এইগিটা বস্তু এসেট মই প্রাইমারিলি লছনে ভুল কৰা দেখিছো পার্ট 2 তো ইমান একো স্কোপ নাই ভুল কৰা বাট পার্ট 1 ত Especially a tinta pointer, a tinta essay, artificial intelligence, beneficiary politics and can money buy happiness. Ekita gondogol howa bahut beshi chance ase ar moi dekhisu lorasulik bhul kora so apuni nije analysis kori lobo. Tumi sabo goesu not satisfying the question. Not satisfying the question. Tar mane to ki ji apuna khudise apuni he uttor to dia nai আপুনি জি জানে তাকে কৈছে যোনটো এটো কেতিয়াও আপোনাৰ এক্সাম ক্র্যাক নহব you will have to answer what the APSC is asking okay so মই কি ভুল কৰা দেখা পাইছো more or less পেপাৰ খনত ভাল মার্কস দিছে দেই মই কৈছো আগতে যদি আপুনি GS 1 ৰ 100 প্লাস পোৱা নাই তাৰ মানে বেসিক মে কাফি গড়বড় আছে সো এটো আপুনি ঠিক কৰিব লাগিব সো এটো ফার্স্ট কোয়েশ্চন আহিছিলে যে write an essay on traditional manuscript painting of Assam. So moi as an examiner expect koilu heten ki jodi essay bole likhise so I am getting an answer which is not point wise okay which is not point wise but moi etu dekhiso ki 99% manuhe point wise likhise because it's an answer but jodi essay bole koy it is expected je note type or answer likha hoise because it's being called an essay okay but then again I am not sure it would marks katisen nai but me as an examiner I would have expected a short note instead of a point wise answer tar pisot trace 10 course chipko movement etu paribo etu diman moi tension lobo laga kotha boli na bhabo main feature of British land revenue policy analyze impact paribo participation of women in freedom struggle etu paribo lage iman preparation to lagibo Geographical outline of Antarctica as a continent analyzes geographical significance. I hope you have made it because current affairs mein bahut tar context ahisile. Some island of the world are under risk of submergence due to Paris apnalake role of rice cultivation as comes a social issue. Discuss the challenges of some dwellers.
Discuss the role of B.R. Ambedkar in providing framework marginal okay parise. Human development indicators parise, analyzing significance parise. Etut moi lora choli olop bhul kora dekhisu. Highlight the recommendations of the Kothari Education Commission that have also been addressed by National Education Policy. So this is a two-dimensional question. বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে either Kothari Education Commission লিখি থৈ আহিছে নহলে NEP লিখি থৈ আহিছে. This question demanded যে আপুনি হেগিটা পইণ্টৰ কথা লিখে which are common between Kothari and NEP. Kothari কিছুমান points NEP actualize হল, practically implement হল. And this question is asking those recommendations. So primarily you have to write about the recommendations of Kothari, which has also been addressed by NEP. So it's a two-dimensional and bahut lora choli touch kora nai. It's a problem paiso. This is one of the biggest questions je moi lora choli bhul kora dekhisu. Critically assess the socio-political circumstances leading to demographic change in Assam during post-independence period. So a bostutut moi olop mane APSC holag loi asu egidin. Because the kind of questions that APSC is asking is very critical in thinking. Okay, very critical in thinking. Jodi think kora apunar adat nai, tetia hole you won't be able to answer these questions. Apuni jodi nijor dimag logwar kono apunar habit e nai, mukhosto mari mari apuni mains likhi ase, tetia hole mains e apunak atkai thoi dibo. You will have to be analytical, you will have to think. Dimag, you will have to think. Only then things are going to work out. So critically assess the socio-political circumstances leading to demographic change. So point is, a point to apni directly kunu study material na pai, kunu sake directly no pohai. But etu nohoy ki a question to apni answer dibo nwaribo. If you very carefully analyze what was happening at that time, partition was happening at that time, migration was happening at that time, economic development to unequal hoisile at that time. So sob bostu mili pelai eta socio-political situation create hoisile. যে আমাৰ যোনটো appeasing policies asile kisuman at that time, because we were facing the horrors of the partition. Tarpisar আমাৰ যোনটো নিজৰে electoral system asile hetu inaccuracy asile, precisely why আমাৰ migrant bilake বহুত large part of আমাৰ electoral roll part hobo parile. So বহুত বস্তু মিলি জুলি এটা demographic changes anile কিছুমান governmentor policy asile, jeneke a lot of Bengali speaking people were brought and they were made to settle in the Hojai area in order to counter the migrant population who had come and settled during that time. So kisman government policies hu asile. So sob bostu milai pelai eta demographic change ahisile in Assam post independence period, and hebu bostu apuni koto eta jagat napaleo apuni nijor dimag tu mane ekdom khuli you will be able to answer it. So ei proshno to moi bahut lora choli bhul kora dekhisu. If you have done it correctly, well done. If you were not able to answer this just as quickly as I was able to answer it, tar mane apuni nijor critical thinking to develop koribo lagibo. Okay, then discuss the economic significance of forest resources. To parise boli moi akha korisu baru etu paribo lage. Examine how globalization has changed the conventional ideas and principles of it paribo lage. Discuss the importance of tourism etu to parise baru. Discuss the feasibility and sustainability of river restoration in less developed countries of the world. So this is also one question that I have seen a lot of students doing galti. And question 2 asila, discuss the feasibility and sustainability of river restoration in less developed countries. So lora choli koise less developed boli koa lage lage teolokor dhyan goise African continent ole, and teoloke bhabise je African continent or river restoration or kotha to mur kono idea nai. And that is okay, hosake African continent or river restoration or kotha news to heneke aha nai, so ami ki likhim tate hoi goise word or khela. Yat koise less developed, neither underdeveloped, neither developing or neither developed. Hone hope to use korise less developed. So jodi ami less developed or khetrot sao, even India can be considered less developed. Ami to developing hoy, we are still in the road to become developed. Bahut saal hoise ami developing e hoy asu. What is making you think je ami sidha Africa kotha pati asu? Developed countries like England or the South, England or Thames River. Once upon a time, Thames River was the whole center of all this solid waste. Har ghar ka kachra was going to Thames. Then what did it do? They restored the river. Amiu try kori asu amar rivers bilakor logot. But
What is happening? What problems are we facing? We are facing problem with feasibility and sustainability. What are the reasons? Ki feasibility or sustainability সম্ভাৱনা আৰু বহন ক্ষমতা মানে কি ইকোনমিক যদি আপুনি কেনেবাকে ইংলিশটো বুজি নাপায় অসমীয়াটো পঢ়ি লওক বহন ক্ষমতা economic sustainability of the projects that we are taking in river restoration কি problem হৈ আছে সেই বস্তুটো আমি ইন্ডিয়ান কনটেক্সটতে লিখিব পাৰিলোহেঁতেন it would have suited the answer but আমি সিধাকে আফ্ৰিকা কথা ভাবা আৰম্ভ দিছো so this is one question that either students have left or students have not written so এই word play বোৰ কাফি ভালকে চাই লব যে less developed বুলি কৈছে we are also less developed আপুনি নিজৰ stereotypical thinking ৰ পৰা যদি অকল আফ্ৰিকা কথা ভাবি থাকে তেতিয়াহলে কেনেকৈ হ'ব we are also developing আমিতো develop নহয় we are not developed তেতিয়াহলে আমি সুট হইলোহেঁতেন হেতু আমি লিখিব পাৰিলোহেঁতেন but I have seen a lot of students এটো বস্তু গলতি কৰা okay next cultural heritage and tradition of tribal community facing a real crisis পাৰিলেহেঁতেন trips critical আচ্ছা ঠিক আছে বাকি কিটা আপুনি পাৰিব আপোনালোকে পাৰিছে বুলি মই আশা কৰিছো GS2 চাও GS2 চাইছো GS2 to averagely কমে মার্কস পাইছে মানুহবিলাকে দেখা যাও কি provision women reservation তো পাৰিবই লাগে in a moment okay এই question to মই লৰাছলিক দেখিছো গণ্ডগোল কৰা in a moment when democratic institutions weaken a vigilant judiciary becomes not just a guardian of the constitution but a custodian of people's trust in the light of the statement critically evaluate the strategic role of Supreme Court of India so either in this question we were supposed to talk about the role of Supreme Court we were supposed to talk about the role of Supreme Court in withstanding weakening democratic institutions okay যোনবোৰ বস্তু ল বা যোনবোৰ বস্তু অ্যাক্ট এবিলাকৰে হ'ব লাগিছিলে হেবিলাকত সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইন্ডিয়া হোমাব লগা পৰিস্থিতি আহিছে বিট বিশাখা গাইডলাইনস বিট সুমোটো কেস যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিসেন্টলি লৈছে মণিপুৰত যোনটো নেকেড পেৰেড কৰিছিলে মহিলা গৰাকীৰ হেতু কেছত সো এনেকুৱা মাল্টিপল কেसेস আছে যোনবোৰ বস্তু ল বা অ্যাক্টে কৰিব লাগিছিলে থ্ৰু ডেমোক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউশন হেতু নহয় ভিজিলেন্ট জুডিশিয়াৰী ওপৰত মানুহে নিজৰ ট্ৰাষ্টটো পুট কৰা আৰম্ভ কৰিছে হেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰোলৰ ওপৰত কথা ক'ব দিছিলে যদি আপুনি সিম্পলি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰোল লিখি আহিছে তেতিয়াহলে your answer is incorrect আপোনাক লিখিব কি দিছে আপোনাক লিখিব দিছে role of Supreme Court against the democratic institutions weakening and quote people are now putting faith in judiciary ki jab tak judiciary hai nothing is going to happen wrong in the country hey bostutu apuni justify kori evaluate kori not justify evaluate kori ki ami kobat over korisu niki kobat under korisu niki ki plus ki minus hetu likhibo lagisile apuni question number 2 I hope you wrote it next delimitation upor proshno aiba boli expected asile representation of people to paribo baru like discuss how the delimitation affects the political representation of indigenous communities I hope you wrote about it porohine kiba edu politics class ote pohaisu critically analyze how Atal Amrit Abhiyan had made healthcare affordable done the objective of Gunotsav paribo lage importance of BRICS paribo lage what is string of pearl strategy how does the strategy challenge paribo lage how has Beti Bachao Beti Padhao led to the well-being of empowerment or thik ase digital India civil servant dictated by rule etu to paribo okay similarly to the question number 2 juntu moi lorasalik bhul kora likhisu the doctrine of basic structure safeguards the spirit of constitution against the majoritarian impulse explain the role of judiciary in evolving the doctrine of basic structure of the Indian constitution ite tendency to ki hoy ami kisuman sinaki hobdo dekhilu we saw the sinaki hobdo basic structure doctrine dekhilu ami tar pisot ami dekhilu ki judiciary kotha koise evolution or kotha koise so what we will try to make je ami ei tinta bostu join kori dim and we will try to like timeline juntu hoy amar basic structure doctrine or keneke form hoise ki kotha ami etu likhi thoi ahisu bahut সংখ্যক লৰা ছোৱালী but jodi etu apuni likhise then your answer is wrong your answer is incorrect because yat sobotse major part to ki hoy majoritarian impulses in India what is majoritarian impulses power exploitation by legislature majoritarian impulses mane power exploitation by legislative or legislature so enekwa hoise time and again je majoritarian impulse mane amar legislature e nijor power to utilize kori belai spirit of democracy threaten koribo try korise bahut enuka occasion hoise aru he spirit to jeta threaten koribo mane try korise amar legislature tar against theory dise basic structure doctrine aru henekwa protection
য'ত বেসিক স্ট্রাকচার ডক্ট্রিনে মেজৰিটেৰিয়ান ইম্পালসেছক কাউন্টাৰ কৰিছে তাৰ ওপৰত ভেজা দি ইভলিউশনৰ কথা সুধিছে অফ দি বেসিক স্ট্রাকচার ডক্ট্রিন এন্ড তাৰ জুডিশিয়ারি ৰোলটো আপোনাক লিখিব দিছে সো বহুত গিটা এলিমেন্টস আছে ইয়াত বেসিক স্ট্রাকচার ডক্ট্রিনৰ ইভলিউশন আছে জুডিশিয়ারি রোল আছে কিন্তু কিহত ইন প্রটেকশন अगेंस्ट মেজৰিটেৰিয়ান ইম্পালস সো এই তিনটা বস্তু কানেক্ট কৰি আপুনি লিখিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল যেটা 9 শিডিউল আনা গৈছিলে when 9 schedule was brought through first CA তেতিয়া বহুত ভাল ইন্টেনশন আনা গৈছিলে in order to protect the laws which were socialist in nature so তেওঁলোকক তেতিয়া law গিটা যেতিয়া first constitution amendment ত ভৰাই দিলে it was supposed to be protected it was supposed to be away from judicial review কিন্তু judicial review in other words is against a part of basic structure doctrine so initially to majoritarian impulse বুলি নকোৱা হেতু কোৱা না যাব but slowly as time went away a 9 schedule to any XYZ law was getting put inside it in order to be protected from judicial review তো হেতু বস্তু কোনে কাউন্টার কৰিলে হেতু বস্তু জুডিশিয়ারি কাউন্টার কৰিলে থ্ৰু IRC law case 2007 IRC law কেছত কি কৈছে যোন কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছৰ টাইমলাইনটো ধৰিছে তাৰ আগৰ বিলাকে প্ৰটেকশন পাব 9 শিডিউল আন্ডাৰ তাৰ পিছৰ খিনিয়ে নেপাব because that's the point basic structure doctrine even evolved so হেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আপোনালোকে হাইলাইট কৰি পেলাই you were supposed to answer this I know it sounds complicated but if your concepts are clear then I don't think this kind of questions will be creating much trouble for you so এনেকুৱা ধৰণৰ multiple angle touch কৰি পেলাই এনেকুৱা question বোৰ আহিছে so I am very appreciative of APSC in this context ki teoloke iman multidimensional question hudise which is actually making the aspirant think ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছে and এইবিলাক প্ৰশ্ন যদি আপোনালোকৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ না থাকে কি কাৰণে ফাৰ্স্ট কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট আহিছিলে কি কাৰণে 9 শিডিউল আহিছিলে কি কাৰণে IRC law কেছ আহিছিলে কি কাৰণে 9 শিডিউল টো গৈ পেলাই বন্ধ মানে জুডিশিয়াল ৰিভিউ টোৰ যোনটো কনটেক্সট আছে এটো কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছৰ পিছৰখিনি কিয় নাইকিয়া কৰি দিয়া গ'ল সো এইবোৰ সব বস্তু আপুনি আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰিব লাগিব you will have to strengthen your fundamentals you will have to understand the story behind all this তেতিয়া আপুনি এনেকুৱা আনসাৰবোৰ এক্সিলেন্টলি কৰিব পাৰিব now let us see what other questions ফাইনেন্স কমিশন ভুল কৰা মই শুনা নাই এনজিটি পাৰিছে লৰাছলি 6 schedule of Indian constitution পাৰিছে না পাৰা নহয় এটো অলপ কামৰ প্ৰশ্ন আৰু this question is a little factual Assam state action plan on climate change হয়তো factual যদি আপোনালোকৰ মনত আছে good যদি মনত নাই তেতিয়া আমি অলপ struggle কৰিম আৰু তাৰ বাহিৰে conceptually this is not a very problematic প্ৰশ্ন okay this এটো মই বহুত লৰাছলিক ভুল কৰা দেখিছো despite tea being a major plantation industry in India tea estates are in a deplorable condition statement eta apuna di dise they have called the state of tea plantations deplorable beably announce koi dise evaluate the effectiveness of government policy and intervention for the improvement of Assam tea estate workers so you were supposed to talk about different policies and you were supposed to evaluate it ki why what are the problems inside the effectiveness features or kotha hudana apunak nobody is asking you about the features alone apunak hudise a policy bilakor jonbur feature hoy hebur Assam tea plantation or context ot khate na khate whether it is suitable for that or not whether it is effective for that or not so he bostu to apunak huda goise ar hetur upor apunak evaluation koribo dise je etu khatise etu nai khata these are the problems these are the solutions etc so this was a very very interesting question a lot of people policy to ticket horise but feature lage likhi pelai thoi dise if you have written till feature your answer is incomplete in fact your answer is complete only till 20% because apunar whole context to hold the effectiveness of policy so it apni likhise nai you will have to find on your own okay next to baru iman moi FCR baru parise apni paribo boli moi bhabisu implication of political turmoil je bo pariboi lage is a pariboi lage you are supposed to be future officers you are supposed to think যে political turmoil in Bangladesh or Indian foreign policy पर की effect है तो pariboi lete BIMSTEC ठीक है okay analyze the main factors shaping relation between India ibu apni paribo I think you already have let us check like GS3 right now okay so this is one paper junto global kafi hahakar hol I get it because enuka dhoroner static science and tech ahi gol junto olop googly kheli dile APSC so now we will be a little bit aware je enuka googly ahibo pare but other than those googlies let us see je ki dhoroner question ahisile define inclusive growth and discuss it to parise boli moi bhabisu কিন্তু এটা বস্তু আপোনালোকে I think I hope that you guys have noticed कि a lot of scheme oriented questions have come very interesting a lot of scheme oriented questions here GS2 দেখিছেনে আপনি বহুত কিটা বেটি বাঁচাও বেটি পঢ়াও আহিছে গুণোৎসৱ আহিছে তাৰ পিছত এটো কৃষি সিঁচাই আহিলে
তাৰপিছত আপোনালোকৰ হে আসাম ষ্টেট ক্লাইমেট একচন প্ল্যান হেতুৰ ওপৰত আহিছে সো বহুত বোৰ স্কিমছ আহিছে অকল স্কিমছৰ নাম আৰু ফিচাৰবোৰ মনত কৰি গলে নহব you will have to understand its implication as well currently okay now yes okay simple question dekhat kintu like very conceptual and it will force you to think why did Myanmar become a sanctuary for insurgent groups of northeast India kiba to karon ase how does China's BRI affect Indian security second part to apni kitabot pai jabo but why did Myanmar become a sanctuary for insurgent groups ekhinite apuni bhabibo lagibo you will have to think you will have to analyze hekane ko newspaper analysis bad diok nijor dimag to use korok analyze a news by yourself eta jetia news pohe he news to pohi pelai nijor dimag to lagabo lagibo কিমান আমি বেলেগৰ দিমাগৰ পৰা চাই চাই কাম কৰিম that's not working so আমি পটককে এটো বস্তু চাই পেলাই ভাবিম why is Myanmar becoming a sanctuary for insurgent groups আচ্ছা এটা তো হয় geographical conditions আছে তাৰ পিছত তাত ঠিক ফৰেষ্ট কভাৰ আছে তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ নিজৰে যোনখিনি পলিটিক্যাল টাৰ্ময়েল চলি আছে হেতু এটা পলিটিক্যাল শ্যাডো ৰিজন ক্ৰিয়েট কৰিছে হেখিনি এৰিয়াত সো তেওঁলোকৰ নিজৰ মানুহখিনিয়ে চাব পাৰ নাই কি তাত কি আনা জানা হৈ আছে প্লাস we have porous borders plus আমাৰ যোনখিনি racial similarity আছে বা আমাৰ filial relationships ase across border hetu faida uthwa log goi ase so a lot of things are happening in Myanmar which is actually supporting it to become a sanctuary for insurgent groups so ami potokke bahut bostu bhabibo paribo lagibo I hope you guys have written about all this okay that's already etu ase na that already eta established like golden triangle or eta kiba ase that established hoye ase chain of crime hetu utilize koribo parise so etu potoke bhaba gol kane apnalok koi dilu I hope you guys have written about that ठीक है so pro and cons of financial liberalization paise boli moi bhabisu eru dalok kamur proshno hol juntuk loi pela sobore complaint moi paiso what does the term dark oxygen mean how is it produced where is it found why is dark oxygen important so why what does dark oxygen mean why is dark oxygen important ebur mar paribo where is it found to paribo e how is it produced ami olop chemically kamur khai jabo paru but jodi parise well and good নহলে উপায় নাই আমি 3 marks এটা risk লব লাগিব okay এর উপায় নাই আর পাইলে নইলে we will have to make something up for it global carbon tax এটো পাইছে বলি মই ভাবিছো এটো পঢ়িবই লাগে this এটো এনাখন ডিসকাশন কৰি গম পালো এটো মই এনাখন লাইভ আনসার রাইটিং কৰাওতেও গম পালো how much confusion is there around this question discuss the role of panchayati raj institution in effective disaster management I am telling you I don't know what you guys have written but jiman lora soli logot moi kotha patiso almost 90% people have no idea যে যেতিয়া এটা disaster হয় what is the chain of commands about 80% have written about the role of gaon pradhan is gaon pradhan a part of PRI no gaon pradhan is not a part of PRI তেওঁক সরকারি গাঁও বুড়া বুলা হয় সরকারি গাঁও বুড়ার এপয়েন্টমেন্ট আর PRI পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশনৰ যোনবোৰ অফিস হোল্ডার্স হয় তেওঁলোকৰ এপয়েন্টমেন্ট are completely different do you go to the booth and you vote for the gaon pradhan no then how are you making them involved inside the panchayati raj institutions work panchayati raj institution work in case of a disaster management is completely different than that of a gaon pradhan but বহুত মানুহে gaon pradhanক দেখিছে আমাৰ ৰিলিফ বিলুৱা তেওঁৰ কথা লিখি থৈ আহিছে and ফলত এটা ডাঙৰ গন্ডগোল হৈছে এই প্ৰশ্নটোত আৰু এই বস্তুটো আপুনি যদি কোনবা কিতাপত নেপায়ো where will you find out you will find out through your observation চাওক চকু মেলি চাওক আপোনাৰ around কি চলি আছে what is happening why is it happening who are these people who have come to give me chawal মই মুয়াত বানপানী হৈছে মই অকল খাইব ৰাখি থৈ দিছো it's not how it is going to work we are supposed to think about it so এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আৰু আহিছে GS5 ত আহিছে না revenue department or designer বিষয় আহিছে that you can only solve through observation apuni koribo lagibo you will have to be aware etu kotha ma agoteo koisu you will have to be aware ideally PRI institution or disaster management or junto role ase hetu apuni pre disaster during disaster and post disaster apuni divide koribo lagisile and then tar role bur kobo lagisile okay তাৰপিছত PDS সিস্টেমৰ অবজেক্টিভস এন্ড কম্পোনেন্টস এটো বৰ পাৰিব বুলি মই আশা কৰিছো এটো বৰ স্ট্যাটিক তো পঢ়িছে আপোনালোকে চাগে তাৰপিছত yes this is also one question juntuk লৈ পেলে মই কাফি লৰা চলিয়ে ভুল কৰা দেখা পাইছো it is the Armed Force Special Power Act 1958 এৰ প্ৰশ্ন AFSPA is still operational in some parts of the northeast region of India Desert Koseki, the act is termed as Draconian Act by critics, including human rights activists. Share your views on the same.
So ইয়াত খোপচাটো লৰাছলে কৰিছে কি they have written everything about AFSPA. AFSPA আৰম্ভণি কি হল, ফিচাৰ কি হয়, কৰ পৰা আহিছে, কি কৰিছে, এতিয়া কোট কোট আছে, কৰ পৰা গুছাই দিয়া হল. But they did not address the primary point ki why AFSPA is a draconian act. Draconian act কিয়? আপোনাৰ ফিচাৰবোৰ অকল লিখি থলে নহব. You will have to use those features to justify why is it called a draconian act. Why? Question 2 এ সুধিছে. আৰু তাৰপিছত আপুনি নিজৰ ভিউবোৰো শ্বেয়াৰ কৰিব. You will tell ki you believe that it's a draconian act and no you don't believe it's a draconian act. তো আপুনি ক্ৰিটিক্সৰ যোনটো ভিউ হয় হেতু ৰাখিব, হেতু পইণ্ট অফ ভিউ ৰাখিব, আপুনি নিজৰ ভিউটো শ্বেয়াৰ কৰিব. If you have forgotten to share your views, then your answer is not complete. Likhi say share your views. Agoteo moi live answer writing class ot koraisu. Jod your boli koise, this means that you have to present it. You aapka dimag mein kya chal raha hai, not what some xyz like you know kunba ta report ot ki ase wo nahi pucha, wo already puch chuka hai first half mein, then you have been asked to share your views. So you have to be very sure ki pucha kya hai. Please for God's sake write what is being asked, don't write what you know. দুটা বেলেগ বেলেগ হয় আৰু যদি বেলেগ বেলেগ হয় আপুনি মার্কস নেপাব. লিটমাস টেস্ট এটো মই নিজৰ লছৰি কিটাকো কৈছো. How do you know that you have written very question satisfying answer? যেতিয়া আপুনি নিজৰ আনসাৰটো চাই আৰু আনসাৰটো চাই পেলাই আপুনি অটোমেটিক্যালি ধৰিব পাৰে যে কোৱেশ্চনটো সুধিছে কি. A lot of students আনসাৰটো দেখিলে মই বুজি নাপাওঁ কি কোৱেশ্চন কি হয়. আপনি that way forward লিখিছে, challenges লিখিছে, impacts লিখিছে, potential লিখিছে, 1000 other things are writing, but I'm pretty sure the question will not ask you 1000 other things. So যেতিয়া লোকে আপোনাৰ আনসাৰটো দেখি পেলাই মই চটাককে গম নাপাওঁ কি আপোনাৰ যোনটো কোৱেশ্চন হয়তো কি হয়, তাৰ মানে your question is still beating around the bush, your answer is still beating around the bush, একদম sweet spot টাচ কৰা নাই, and that you have to make sure that it happens. Okay, नहीं तो मार्क्स कम मिलेगा. Now cyber security ওপৰত আহিছে, I think এইবোৰ পাৰিব. ইউনিয়ন বাজেটৰ মেইন কম্পোনেন্টস পাৰিব, এসডিজি পাৰিব, তাৰপিছত ন্যাশনাল জেনেৰিক ডকুমেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন সিস্টেম, এইটো এটা কাফি ফ্যাক্চুয়াল প্ৰশ্ন আহিলে, পাৰিলে নহলে অলপ সালে বেৰে কুবাই লিখিব লাগিব আৰু এইটো অলপমান ফ্যাক্চুয়াল হৈ গল. সিগনিফিকেন্স অফ ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ পাৰিব, এইটো মাইক্ৰো আৰএনএ ডিসকাস देयर মেইন মেকানিজমস, এইটো অলপমান সায়েন্স এন্ড টেক वाला হৈ গল. এইটো লৈ পেলাই অলপ মানে লৰাছলি কমপ্লেইন কৰিছে বিকজ ইট হ্যাজ বিকাম টু সায়েন্সি. আৰু এই যে এইটো who won the Nobel Prize in Physiology and Medicine for what achievement? For what achievement? তো তথাপিও পাৰা গৈছে, নামটো লৈ পেলাই অলপ কনফিউজন হৈছে. সো ঠিক আছে, হেবু পাই নাই, এইটো অকল আপোনালোকৰ নহয়, বহুত সংখ্যক লৰাছলি কনফিউজন হৈছে. জিঅ'সিনক্ৰনাছ সানসিনক্ৰনাছ মোৰ মতে পাৰিব লাগে, এইটো অলপমান আগৰ দুটাৰ তুলনাত অলপমান সিম্পলে হ'ল প্ৰশ্নটো. Discuss the changes in cropping pattern in Indian agriculture since the adoption of new agriculture strategy. To green revolution কথা কৈছে, I hope you guys know about it. Food security, national food mission chalega. Okay, this question as well. এটু মই লৰাছলিক ভুল কৰা দেখিছো. Why have certain states of Northeast India successfully transitioned from extremism to stability through development interventions while others have not? Illustrate with suitable examples. Yet 99% students jar logot moi kotha patisu who have not qualified have started with the concept of Manipur riots. And you cannot be more wrong if you have started this answer with Manipur riots. This is talking about extremism. And Manipur riots were not a product of extremism. That teolukor fighting hoisile over reservation. Yes, protectionism korise teoluke nijor community, but they were not of the nature ki my religion is supreme, or my caste is supreme, or my community is supreme, my language is supreme. That is the whole concept behind extremism. Extremism or pura transition kora goise in a lot of states of Northeast India. In fact, extremism is the root of insurgency. যেতিয়া আপুনি এটা বস্তুক লৈ এক্সট্ৰিমিজম ফিল কৰে, তাৰ পিছত বাকিখিনি এক্সট্ৰিমিজম হয়, টেৰৰিজম হয়, বেলেগ বেলেগ ডাইমেনশনত বস্তুটো গৈ থাকে. So if you have started with Manipur riot, I'm so sorry to say your concepts are not clear. আপুনি নিজৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব. ইয়াত আনসাৰ সুধিছে, যদি আমি আৰু এটা বেলেগ এংগলত যাওঁ যে এক্সট্ৰিমিজম which led to insurgency almost গোটেইবোৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ষ্টেটতে হৈছিলে. তাৰ পিছত এতিয়া গোটেইবোৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ষ্টেটে বেলেগ বেলেগ টাইম এণ্ড ইয়াৰত তেওঁলোকে একৰ্ড সাইন কৰিছে, পিস এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰিছে, এণ্ড তেওঁলোক উঠি আহিছে. সো কিছুমানে ভালকে উঠি আহিছে, কিছুমানৰ প্ৰবলেম হৈ আছে. তো সুধিছে কিছুমানে ভালকে কিয় উঠি আহিছে, কিছুমানে কিয়, যেনেকে মিজোৰাম also had one, I think in 87 or 89. I am not able to pinpoint the year, but উঠি আহিছে. আমি নিজেও অসমত পিস একৰ্ড সাইন কৰিছো, আমি উঠি আহিছো. We are successfully transitioned towards stability through development interventions. But then again when it goes to Nagaland,
নাগালেণ্ডত এতিয়াও অলপ অলপ আছে we have these elements of instability in the state তেতিয়া বহুত ভাল হৈছে কিন্তু এতিয়াও অলপ আছে why কিয় আছে হেবোৰ আপুনি এনালাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব with suitable examples আপুনি এনালাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব কি there is a inherent distrust ইমান দিন বিশ্বাসঘাত কৰা বুলি তেওঁলোকে ভাবিছে সো পটককে তেওঁলোকে এখন এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰা মানে যে ট্ৰাষ্ট কৰিব এনেকুৱা কথা নহয় তেওঁলোকে লাইক নিজৰ লিডাৰ্ছৰ ওপৰত বেছি বিশ্বাস কৰে they have their like confidence on their own leaders they have confidence on their own leaders they have like there have been massive misutilization of funds বহুত পয়সা আহিছে কিন্তু হিমান noticeable development তেওঁলোকে দেখা নাই বা ডেভেলপমেন্টৰ যোনটো তেওঁলোকৰ মানে পইণ্ট অফ ভিউ আছিল আৰু যোনটো হৈছে হেতুৰ এলাইনমেন্টটো মিলা নাই they might have wanted something else there something else has happened বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে পাৱাৰ প্লে হৈছে and the leader of the extremist movement wants to retain the power because power is fluid so ebur gutebur bostu geographically kisman reasons ase so gutebur aru enuka ho pare ki there has been a demand or inherent feeling or a stronger feeling of not being like not being a part of India from a very long time so hebur sob angle bur apuni yan dhorabo lagibo he feeling bur he distrust to belek kisman jagat ami overcome korisu ami okomete overcome korisu হয়নে নহয় আমি অৰুণাচলতো ওভাৰকাম কৰিছো ইনফ্যাক্ট মেঘালয়তো টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন আছিল ইন দ্য 70s আমি ওভাৰকাম কৰিছো কিন্তু আমি কিছুমান জায়গাত ওভাৰকাম কৰিব পৰা নাই সো এবিলাকত আপোনাক লাগিব কনসেপ্ট সো জুনে ভাবিছে যে ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশন তাৰ পিছত গভৰ্নেন্স এবিলাক বস্তু মাইনৰ হয় মই এবিলাক বস্তু এনে পঢ়িলম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দি হৈ যাব প্লিজ আন্ডাৰস্ট্যান্ড যে নহব you will have to develop concepts you will have to know the background apuni janibo lagibo ki korpa ki ahise tetia he apuni enuka dhoroner proshnobo uttor dibo paribo similarly Assam Rifles or evolution opor proshno ahise dual role in border management and counter insurgency operations Assam Rifles was initially taken up as a counter insurgency mechanism tar pisot teologok border management ole pothwa goise primarily teoloke eta duta department report কৰে হেতুক লৈ পেলাই এটা লাইক বহুত দিনৰ পৰা কিছুমান চৰ্চাও চলি আছিল কি we need to streamline it কিন্তু আপুনি কেনেকৈ গম পাব যে এটো আছে আসাম ৰাইফলত কিউকি আপুনি তো অকল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পঢ়ি পেলাই গুছি গৈছে because you think current affairs make up for these minor subjects you tag them to be minor subjects while for mains they are the most major subjects internal security disaster management governance ethics these are the major subjects you need to develop concepts for that so Assam Rifles er প্ৰশ্নটো আমি তো আমাৰ তাত পঢ়াইছো ভাই we taught all the concepts we taught all the evolution so whoever has studied aram se parise so you need to buckle up you need to make your concepts because while you are not studying somebody else is studying we are teaching so you need to buckle up okay unified command structure response etu paribo boli moi akha korisu so yes I agree je GS3 development complicated question asile কিন্তু GS2 and GS3 duitate the type of questions that had come were not at all straight were not at all even two dimensional nasile a lot of questions were three dimensional and I found out a lot of students did not satisfy at least one dimension jodi afspa kotha likhise view share korise draconian point to touch e kora nai jodi teoloke beleg kiba likhise যদি তেওঁলোকে আসাম রাইফলসৰ কথা লিখিছে তেওঁলোকে আসাম রাইফলসৰ বিষয় লিখিছে কিন্তু তেওঁলোকে আসাম রাইফলসৰ ইভলিউশনৰ কথা লিখা নাই but that was the whole point so এনেকুৱা ধৰণৰ both GS2 and GS3 যে লৰজলি কম মার্কস আহিছে this is one of the reason because the type of question that came in GS2 and GS3 were pretty complicated and very concept oriented very analytical তাত আপুনি main brainstorming কৰিব লাগিব so GS4 kon mai nasao because GS4 kon is a class thing jodi moi to class or discuss korim etia discuss koi nidiu and I will straight away go to GS5 so this is GS5 ok loi pelai o kafi kolahal machisile because Assam question aha nasile random assortment a lot of questions ahisile so let us see and I have also seen that a lot of students have not done very well in Assam enuka hobo pare ki taken aback hoy gol jeta question bu sale they were taken aback hetu hobo pare কিন্তু other than that bahut beshi enuka dam pechida question to aha nasile baru discretionary power context of Indian constitution of the governor thik ase ebuto baru paribo lage ebu basic hoy SSD present district administration package etu kotha koiba describe the land revenue branch of a core district and discuss its functioning banna aapko hai ACS and then you have seen je Basundhara 1.0 Basundhara 2.0 এসব বসুমতি আহিছে বাট আপুনি ইমান দিনে নিউজত থাকা বস্তুটোৰ কথা এবাৰো আপুনি অবজার্ভ কৰা নাই this is what APSC is testing যে how aware you are
So apuni etia ebur bostu loi pele olopman aware hobo lagibo. It is expected of you as a future officer that you are aware of the surrounding and you have this curiosity which is leading you to know such things. Tarpisot mani bile to paribo lage Phuloguri Dhawan, Dheva, Namghor, Jnanpith Award ebur to bar apnalokor normal ebur pohowao goise. Exotic plant animal MSME tarpisot evaluate the status of Bharat Mara Sagama repeated question. Need for a separate time zone, merit demerit to parise boli ma akha korisu. Assam State Election Commission done, written mandamus, archaeological epigraphical parise Assam melting point. এইটো বস্তু সৰু বস্তু বাট মই বহুত ল'ৰা ছোৱালী ভুল কৰা দেখিছো this keyword and somewhat APSC ও গম পাইছে কি আপোনালোকে এটো ভুল কৰে হেকানে এটো দুবাৰ তিনিবাৰ সুধিছে 15 ত সুধিছে 17 ত সুধিছে দেখিছে নে discuss the potential assess the potential বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে potential of impact বুলি ভাবে a lot of students have done that মই এটা answer right live answer right কত নোটিস কৰিছো যে potential of impact বুলি ভাবে potential is not equivalent to impact potential is future tense এনেকুৱা কি আছে যোনটোৱে হিল ডিস্ট্ৰিক্টৰ যোনটো কালচাৰাল টুৰিজমৰ প্ৰসপেক্ট আছে তো ফিউচাৰত বহাব পাৰে what resources does it have তো হেতুৰ ওপৰত potential শব্দটো আছে while impact is present tense হেতুক লৈ ফেলা অলপমান খেলিমেলি হৈছে ল'ৰাছোৱালীৰ মাজত মই দেখা পাইছো ওকে then pilot study potential etu eke potential discuss the outcome I hope you read your schemes very well PMGSY smart city jal jeevan hoine I guess apnaloke pattern to notice korise next time change hoi jabo pare reservoir renewable non renewable chalo thik hai বুঝিলো এতিয়া misrepresenting the essay not satisfying the question আমি এটো paper wise চাই ললো এটো paper wise চাই ললো আৰু এতিয়া not completing the paper আমি চাই ললো understood now এটো চালো I will tell you how we can help so last January যেতিয়া mains or result ulaisile we had started our Akshay batch for the year Akshay batch is one batch which is straight away producing rankers from its very first year. Even my foundation batches have also produced ranker, but Akshay batch has produced more rankers. It has produced more rankers. It is an advanced foundation batch. Yapa moi AFS produce koilo, ACS produce koilo, assistant manager produce koilo, AO produce hoise. So Akshay batch is something juntur pra ami rankers expect every year koru. Ebosoro moi expect korisu bahut bhal lora sali admission base. So Akshay batch is an advanced foundation batch and this is only for people who have qualified prelims before. Okay? Qualified prelims before. Only that category. If you have not qualified prelims before, you are not qualified for Akshay batch. Unfortunately, you are qualified for reboot and foundation. So Akshay batch mane kiba to ki hoy last jeta amar January start korisilo within 2 days it was filled up. Akshay batch was filled up and I stopped admissions. Okay? So abe muk kole je nahi rokte hain but মোৰ কথাটো হল as Akshay batch is totally under my supervision more responsibility হৈ যায় I have to individually look at your progress your answers this that মই try কৰি আছো the best I can তো অলপমান অসুবিধা হৈ যায় but then still students have been requesting for admission আৰু time and again এনেকুৱা হৈছে procedure টো তেওঁলোকে registration কৰিছে মোৰ তালে আহিছে for approval then মই আকৌ approve কৰি वापस পঠাইছো so it is becoming a long process so what we have decided যে I am opening admissions for Akshay again আজি কি তাৰিখ আজি 18 March I am opening admission for Akshay from 18 March to 11th April okay bihur age 18 March to 11 April I am opening the admission of Akshay batch again ba I am reopening the admission to Akshay batch if you are someone june bare mains ot atkise you are someone june dhorok ebar dubar mains likhise but it's not working out for you I think kobat moi apnalok direction dekhabo parim through the batch yat ami mains oriented porhao but you get the complimentary foundation course apni complimentary pai jay in case you need it you can look at it but the mains subject is something that we very hugely concentrate on plus the very epic live answer writing and amar answer writing or apunak moi earthquake volcano proshno di pele bore nokoru I will ask you question about something very analytical jeneke hednakhon moi ami pohisu Bhaskar Varmanor juntu bridge tar uporot ami proshno korisu ki juntu ami notun ke bridge horisu what are the strategy importance this important that importance hualkusi ami keneke all these kind of things we do in live answer writing because live answer writing aim to etu nohoy ki I will
I will like train you like a puppet ki enake likhok. Yes, I will show you the framework which has been working for the students of sandpaper, because মই আপোনাক কৈছো framework use কৰি 121 marks বহাই দিছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে। So hey framework তোৰ উপৰিও I am training you to think, দিমাগ দৌৰাও। This is one place where I don't believe in model answers. I don't believe যে আপোনালোকে copy paste লিখিব। Copy paste লিখিলে মই 0 দি দিও। If I find two people writing the same answer, I'll give you a big 0. If I find you যে আপুনি মই দিয়া point বোৰ নিজে লিখি পঠাইছে, তথাপি মই marks কাটিম। You will have to innovate on the points that I have already given you in class. So হেতুৰ ওপৰত আমি work out কৰো। So here in Akshay batch we train you to think. Foundation batch এটো obviously পায়ে যায়। Foundation batch এ সব পাই যায়। Prelims পায়, mains পায়, interview পায়, and তেওঁলোকে আমাৰ লগত বেছি দেৰি পা থাকে, and we gradually develop their idea to think. যেতিয়া আপুনি 8 মাহ আপোনাক ভাবিবলে দিয়া যাব, we will ask you in class कि ये सोच के बताओ, वो सोच के बताओ, obviously you will be thinking, because this is very clear कि रट्टू पोपटों का जमाना चला गया है। If you are a रट्टू पोपट, APSC is not for you। আপুনি যদি মুখস্থ মাৰি পানীত গিলি পেলাই খাই যাম বুলি ভাবি পেলাই APSC ক্লিয়াৰ কৰিব বুলি ভাবিছে, জমানা গয়া, সো যাও। You will have to innovate, you will have to analyze, you'll have to observe, and you will have to think. Then you will be able to clear APSC. আমি গোটেই গিটাই কৰাব ট্ৰাই কৰো আমাৰ ষ্টুডেন্ট সকলৰ। So we have our foundation batch getting launched from March. Ine 15th হোৱা কথা আছিলে, but then I got sick and I was in Jorhat, so 25th পৰা we are starting, 25th March পৰা we are starting our second foundation batch for 2027. So I do not think that you should miss out. I do not think that you should miss out on Akshay ki ma akko reopen nokoru, kintu bahut lora choli request at ma Akshay reopen korisu, because it is directly under me, to mur upor pori jay. And every month we have our APSC foundation batch coming up. So this month 25th our APSC foundation batch is coming, and admissions are already going on. I do not think you should miss, because mo horai ko today or tomorrow you will need a mentorship, then why not today? So before আপুনি কোনবা বেলেগ ডাইৰেকশনত যায়, তাৰ পিছত ৰিয়েলাইজ কৰে কি দেৰি হল, ভুল হল, দেন ঘূৰি আহি স্যান্ডপেপাৰ আহে, তাতকে আগতে স্যান্ডপেপাৰ আহক। We are here to take care of you. We are here to direct you in the right direction. Of course, game to আপুনি খেলিব লাগিব, কিন্তু rules and the best practice, net practice to আমি কৰাব পাৰো, best ৰাস্তা আমি দেখাব পাৰো, guidance আমি দিব পাৰো। That is the best way we can do, and that is all. And till I meet you in class, like, share, subscribe Sandpaper Academy for Civil Services. Thank you.